Então, como vocês sabem, a gente está fazendo todo esse trabalho de home staging junto com a Associação Internacional de Profissionais de Home Staging nos Estados Unidos. E essa associação é uma associação que é pioneira, é a maior do mundo, e ela foi fundada por ninguém mais, ninguém menos que a Profissionais, que também foi ninguém mais. Recording in progress. Sorry. Sorry. Ninguém mais, ninguém menos que a Profissionais. Então, a gente imaginou que nada mais justo do que ter ninguém mais, ninguém menos que a Barbie aqui hoje para poder compartilhar um pouco da história dela com vocês, explicar como que o home staging surgiu, de onde que ela teve essa ideia maravilhosa do home staging e contar um pouco da história dela e de como foi essa jornada para ela e principalmente ela é incrível para passar palavras de inspiração, motivação, vocês vão adorar o que a gente vai falar. Então eu quero chamar, mas antes eu fiz uma apresentaçãozinha mais formal da Barbie para quem não conhece, para quem não ouviu falar dela ainda. Ela iniciou toda essa história do home staging lá na década de 70. E como que começou essa história? Ela era corretora de imóveis em Seattle e vendia super bem, né, gente? Uma mulher como agora a gente imagina, né? Aquela pessoa que faz de tudo, corre atrás, né, com garra, suda. E não deu outro, ela estava vendendo bastante, mas assim que percebi que o pessoal se batia para visualizar o ambiente, se cabe imóvel, se não cabe, se tem como arrumar, se não tem. E ela tem como é que fala? Background. Ela cresceu, ela tinha experiência com teatro, com peça da Broadway, e ela falou, gente, eu vou montar uma cena aqui, né? Vou encenar esse espaço. E foi aí que começou a surgir a história do home stage, né? Então, stage, né, que é a cena. E começou a bombar. Bombou tanto que a Barbie até hoje, claro que ela já está sem fazer o staging de fato, já faz alguns anos, mas ela já fez staging e vendeu mais de 7 mil casas só na área de Grande Seattle, onde ela trabalhava e morava nessa última etapa da vida dela. E, além disso, depois que, óbvio, ela teve todo esse sucesso com o home staging em si, ela começou a trabalhar com palestras de motivação, mas também de técnicas de home staging, e ela já teve mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, gente. Então pense o quão rico, o quão importante é para a gente ter ela aqui hoje, já fazer parte desse númerozinho de 3 milhões, mas vocês são os primeiros no Brasil a ouvirem ela falar. Então, olha que legal que eu vou fazer isso com vocês. Bob, let's test the sound. Can you hear me? Bob, can you hear me? Yes, I can. Thank you. Vira pra gente ver, pra nos ver. Aí! Fantastic! So let me just quickly translate this to everyone and we can get started. Então, você estava falando para ela, pessoal, que vocês são o primeiro grupo de stage, a gente está super animado, super emocionado de estar aqui. Então, vamos começar. Barb, let's get started. On to you, and I'll be your translator for the day, and I'm very excited. Hello, everyone. I am so excited to be with you. I really, really am. Ela está super empolgada de estar aqui com vocês, de verdade. E oi para todo mundo, né? When I invented home staging, I came up with the idea because I got into real estate and the houses that I listed, they just looked horrible. Ela começou com o staging, aquilo que eu comentei com vocês, ela viu muitos imóveis, muitas casas que estavam naquele estado, assim, que você não acredita que alguém tinha coragem de listar e colocar no mercado. When I graduated from the University of Washington, I have 3 degrees. One's in education, second one's in music, and the third in design. Então, quando ela se formou da Universidade de Washington, ela se formou com três formações, obrigada, Alice. Educação, design e música. And I thought that I would grow up to be Barbara Streisand. You know, the singer?
Ela achou que ela ia virar a próxima Barbra Streisand. Because I had the first name, Barbara, but I go by Barb. But then I found out she was taken. So, anyway, that's a joke. Ela achou que, né, só por ser ter o mesmo nome já ia resolver, né? Mas infelizmente faltou um pouquinho mais. But I sang in a lot of musicals in the Seattle, Washington area, and I was in quite a few plays. E ela fez algumas peças de teatro na região de Seattle, onde ela morava, né, pessoal? E ela fazia bastante, era o que ela fazia como, não como carreira, mas como algo do lado, né, do trabalho dela. And the reason I bring up my school is that I taught school to children for 5 years, and then I opened up my own design business. I didn't know that. Eu não sabia isso. Então, ela tinha o próprio estúdio de design por 5 anos, né? Isso que você falou? Depois que ela foi professora por 5 anos para crianças. Gente, olha, eu me impressionada. Ela deu aula por 5 anos para as crianças e depois resolveu ter o próprio estúdio. I worked with a lot of builders, building homes, and individual homeowners. Ela trabalhou com bastante construtores mesmo, construtores e também com os proprietários dos imóveis. Working with them to design a remodel of their property or the house and to help builders with design. Então, ela fazia toda essa parte do design desde o zero, ou redesign, então fazia as reformas e tudo mais. E era assim que ela ajudava, né, os construtores e os proprietários dos imóveis. And one day I called on a real estate broker's office. Dia ela resolveu ligar para corretor de imóveis. And I did that for a charity, the Children's Hospital in Seattle, to have the real estate office donate money to the charity. Ela quis que esse pessoal dessa imobiliária fizesse um trabalho beneficente com ela e doasse com o hospital infantil, que ela estava trabalhando junto. Então esse foi o motivo que ela entrou em contato com essa imobiliária, pedindo, né, doação, enfim, para fazer esse trabalho juntos. So I was running my design business, and then I stopped and called on real estate offices in any spare time I had to help the Children's Hospital. Então, sempre que ela tinha um tempinho livre, ela dava um jeito de fazer esse trabalho beneficente, né, enquanto ela estava trabalhando também com os designs e ajudando nas reformas, enfim, dos clientes dela. So I met this broker that owned the particular real estate company, and I'm telling him about the Children's Hospital, and all of a sudden he interrupted me. Então, ela encontrou esse corretor imobiliário, ela estava contando tudo sobre o hospital, esse trabalho que ela estava fazendo, e de repente ele interrompeu ela. He was almost rude. Acho que foi quase meio grosso, assim, sabe? E quase, com certeza, só para ser gentil, já deve ser bem grosso mesmo. Né? He started to walk very close to me, and then he said this. Ele começou a andar bem perto, ela chegou bem pertinho e falou o seguinte. He shook his finger at me. Deu de dedo nela. Why aren't you in real estate? Por que você não é uma corretora de imóveis? And I told him about my design business and the Children's Hospital, the charity that I helped. And he didn't care. He would not listen to me. E ela contou para ele, mas eu tenho um trabalho de design, tenho meu escritório, né, faço isso que eu faço com o hospital, tudo mais, mas ele não quis saber. You would have thought he was a messenger sent to tell me something. Ela acha que ele foi um mensageiro que foi colocado no caminho dela para falar alguma coisa, para passar aquela mensagem específica para ela. He said, you should be in real estate, and I'm going to stay after you until you get into the business. Ele falou para ela, você deve se transformar, você tem que se transformar numa corretora de imóveis, e eu vou ficar no teu pé até que você se transforme, até que você estude e vire uma corretora de imóveis. He was so strong about it, and then he looked at me and said, I dare you to become a real estate agent. E
ele foi tão firme, que ele inclusive falou para ela que ele estava desafiando ela a se tornar uma corretora de imóveis. Não estava só, né, falando, vira aí, enfim, não. Desafiou, te desafio a se tornar uma corretora de imóveis. So I said to him, you know, when I was in high school, I held houses open for the builders back in Kansas, where I grew up. Então ela fazia, sorry, Bob, did you open houses? Is that what you said? Right. The builders, I was a high school junior and then a senior. In those 2 years, builders asked me to hold their new homes open for sale. Quando ela estava no... eu ia falar ginásio, né? Mas eu tenho pegando minha idade. Quando ela estava no médio, just a second, quando ela estava no ensino médio, ela fazia open houses. Sabe o que é open house, né, pessoal? Para os construtores, então pensou, bem novinha ainda, eles pediam para ela para ajudar com isso. Where the real estate agents were, I don't know. I have no clue. E onde estavam os corretores de imóveis nessas horas, né? Que o ideal seria que o construtor pedisse o corretor de imóvel, né? Onde que eles estavam? The builders asked me to do it. And I said to my mother at that time when I was in high school, you know, I should take some things to the house to help it make it look better. So I took towels and a couple of chairs and some things for the kitchen counter. And I was already staging, but I didn't have a name for it yet. Então, às vezes, ela conversava com a mãe dela, vou preparar aquela casa, enfim, e ela pensava, tem que levar mais coisas, né? Vou levar uma toalha, um vaso, alguma coisa, que ela queria fazer com que parecesse mais, né, atrativo, enfim. E aí ela começou a fazer o stage sem nem saber que se chamava staging, que era uma coisa de fato. And the builders were really happy because the houses sold. E os construtores, óbvio, né, ficaram bem felizes porque as casas venderam. So fast forward through a few years. Avança alguns anos. And after I graduated from college, had taught school a short time, and then had my design business. Você se formou da ensino médio, depois faculdade, e virou professora, depois disso tudo. And this broker I was talking to was so forceful. I said to him, well, I hadn't thought about it lately, but I guess I could get my license. E depois, aquele corretor que falou para ela, né, ela voltou a pensar, enfim, e resolveu que ela deveria tirar uma licença, finalmente. And have any of you ever had someone say something to you that changed your life? Algum de vocês, pessoal, já teve alguém falar algo para vocês que mudou a sua vida completamente? Sim ou não? Yes. I bet that you have, because that day my life changed. Aquele dia a vida dela mudou. So I got my license. I went into real estate. I listed houses, and they looked like a mess. Então, tirou a licença, né? Começou a listar os imóveis, começou a trabalhar com isso, mas acho que ela estava uma bagunça, estava ficando bem louca. So I would say to the sellers, you know, I could design your house to get it sold, or I could decorate it to get it sold. Então, ela falava para os proprietários do imóvel, cliente, enfim, que ela podia fazer todo o design, ou ela podia decorar, né, acessórios, etc., para vender. Então, esses dois serviços. And they said, why would we do that? That's going to cost money. We're going to move. We don't want you to decorate anything. E eles falavam, né, a gente sabe bem como é que é, né, pessoal? Mas por que eu vou decorar? Por que eu vou investir, gastar dinheiro com isso? Eu estou me mudando, eu estou saindo daqui, eu não quero gastar dinheiro com isso. I thought to myself, I have to come up with something better than this. And I began to think about the fact that design is not what I came up with. E ela pensou, tem que achar um jeito de oferecer isso melhor, de trabalhar melhor com isso. E o design é isso mesmo que eu esqueci pra falar. O design não era exatamente o que ela fazia. Exato. Então, o design não era exatamente o que ela fazia, né? Então, a gente sabe bem, vamos chegar lá. Nothing was working, and I thought, I either get out of real estate or I have to figure something out. E ela pensou, eu preciso ou sair dessa história de ser corretora, ou eu preciso pensar em alguma
outra coisa. Later, a few months later, it was my birthday in January, and we were going to have a dinner that evening, but I got a call to go see a house. Então, um belo dia de janeiro, ela estava comemorando o aniversário dela, que por sinal, se alguém aqui ficou de olho nas mídias sociais, dia 9 de janeiro teve o International Home Staging Day, o Dia Internacional do Home Staging, que é o aniversário da parte, mas enfim, lá atrás, nesse dia, ela recebeu uma ligação. So I thought, well, I could go see this house. It's not far away. And I went into the house. It had been on the market for 2 years. 2 years. Essa ligação para ir ver uma casa que estava no mercado há 2 anos. 2 anos só. It had been listed by 2 different companies, and it had not sold during that whole 2 years. No offers, nothing. E estava listado há 2 anos com 2 empresas, 2 imobiliárias diferentes, nenhuma oferta, nada, completamente parado. I had asked God or the universe, whatever word you like to use. Então, ela pediu a Deus, ao universo, seja lá como, né, vocês, cada um de vocês chamam, To please help me. And as I stood there looking around the room, I said to this woman, "Do you like the theater?" Então, ela estava lá na sala com a potencial cliente, veio a ideia, falou, você gosta de teatro? She said, "Oh, I love the theater." O que você está dizendo? Eu amo teatro! I said to her, "Well, you know, in the theater, we change the set for that particular play or musical for every act." E ela explicou para essa pessoa, né, essa mulher, que teatro, a gente muda o cenário, né, a gente muda a cena para cada peça específica, para cada momento dentro daquela peça, enfim. And you know, in the theater, we have the director, we have the set, we have the audience, we have the critics. Então, no teatro, tem o diretor, tem os figurantes, tem créditos, tem toda essa equipe, todas essas pessoas por trás. O público, os críticos. O público e os críticos ficaram. And I said to her, you know, there's a set in each room, and I would like to be your director. And you are the star because you live here. Oh, she loved that. Então, cada sala, cada cômodo seria uma cena, um cenário, enfim, e que ela, a trabalho, gostaria de ser a diretora. E que a estrela seria a casa ou a pessoa mesmo. E a mulher falou, meu Deus, adorei essa ideia. And you know, the audience are the buyers that come through because they decide whether to make an offer on your home. Então, os compradores, a partir disso, vão poder decidir se vão querer fazer, né, colocar uma oferta no imóvel, na casa, ou não, sendo, no caso, o público, né? And the critics, oh, there are critics in real estate. Tem os críticos, né, pessoal? E dentro desse mundo imobiliário, eu acho que o que mais tem são críticos. Because the critics are the other real estate agents, and they talk behind sellers' backs all the time. E ela diz que os verdadeiros críticos são, de fato, os corretores imobiliários, e que eles adoram, né, uma fofoca e falar por trás, né, das costas de todo mundo, enfim, que são os piores críticos, né, pessoal? If there's a cat smell, they call it the cat pee house. Se alguma casa, por exemplo, tem um cheiro de xixi de gato, vai virar a casa do xixi de gato, né? Vai ser essa a referência interna dele, né? And so we want every home to look its best so that the real estate agents want to show and sell, and in this case, your house. Então, ele explicou que o objetivo era, na verdade, preparar o imóvel para que os corretores imobiliários gostassem tanto do imóvel que eles quisessem realmente mostrar para os seus clientes, para os compradores. Então, tentando ganhar o corretor de imóvel antes. And I said to her, basically what I'm talking about is studying the scene in every room
to set the stage. Então, basicamente, a moral da história com essa conversa com a proprietária, a ideia é preparar a cena, o cenário, em cada cômodo da casa, para set the stage, para encenar o nome inteiro. So in Spanish, isn't stage? Is it a different word? We've been using stage, yeah, but Good. prepare. Sometimes we just go for prepare for the sake of. Oh, stay, I know. What? Stay. Oh, the actual stage. Okay, yeah. We'll get it different. So, I hadn't planned on that, and those words just came right out of my mouth. It was like the most amazing moment. To me, it was like a miracle. You asked for it, that's why. Ela falando que esse momento que ela teve essa epifania, né? Foi um momento decisivo para ela, que ela ficou tão feliz, tão grata de ter tido, né, essa sacada, né, de teatro, de diretor e tudo mais. Então, ela fala que foi um divisor de águas, um milagre. And that's the day that staging was born. E esse foi o dia que o Home Staging nasceu. I told the friends that came to dinner on my birthday, I said, something special kind of happened today. And I have a feeling that it's going to make a difference for my sellers that I list from now on. Então, quando ela estava comemorando o aniversário dela, aquela noite, o pessoal veio jantar na casa dela, ela comentou que aconteceu algo hoje que eu acho que vai mudar a maneira como eu listo os imóveis e que eu acho que vai fazer diferença mesmo no processo de venda dos imóveis que eu sei que ela prepara. House sold 10 days later. Depois, 10 dias após isso, after sitting there for 2 years. Depois esse imóvel ficar no mercado por 2 anos. The next one that I listed, I used Disneyland as the analogy. Quando ela listou, eu quis usar a Disneylândia como uma analogia, mesmo não tentar analogia, gente, vocês são melhor que eu. They had Disneyland posters up on the kids' room walls and in the kitchen on the refrigerator because they wanted to go to Disneyland. Na casa inteira tinha pôster da Disney, no quarto, na geladeira, no quarto das crianças, tudo. Eles queriam muito visitar a Disney. So I used Disneyland as the analogy because I said if there's any place that is staged, it's Disneyland. Então, ela usou essa analogia que ela pensou, se tem algum lugar no mundo que é mais stage, mais preparado que a Disney, não tem, né? A Disney é o ápice, né, gente? Um lugar que tá todo montado para passar aquela imagem diferente, né? The third house I listed in a row, I used Hollywood as the analogy. Então, no próximo imóvel que ela listou e preparou, ela usou Hollywood como analogia, ou até o tema, né? Vou usar tema, acho que cabe melhor. The teenagers that lived there with their parents had all these posters of movies on their walls. Os adolescentes que moravam nesse imóvel tinham bastante cartazes, né, posters de filmes de Hollywood pela casa inteira, enfim, sabe? Super fãs de filmes, enfim. So I explained the theater and staging, and I said, in Hollywood, they can set the scene to look really messy or to be beautiful. And so, of course, here we want to set the stage for your house to sell for top dollar. Então, ela explicou, né, que como num set de Hollywood você pode fazer, né, coisas maravilhosas, horríveis, feias, bonitas, enfim, você faz o que você bem entender, e que isso se aplicava também a esse imóvel, né, eles podiam preparar de uma maneira que a intenção seria conseguir, né, o maior valor, a maior oferta por esse imóvel. And those were 3 houses in a row, and I knew that I was onto something. And as the years evolved then, I have been very blessed to
teach and share with a lot of people around the world. And I'm very grateful for being with you today in Brazil. Então, foram 3 casas, né, seguidinhas que foi vendida com bastante sucesso. Ela percebeu, acho que eu tô no caminho certo, tem alguma coisa aqui, né? E é uma coisa muito grata de poder estar aqui hoje dividindo toda essa história, compartilhando com vocês e de ter tido a oportunidade de treinar e conversar e conhecer tantas pessoas ao redor do mundo através do Home Staging. Mas estou super feliz de estar aqui no Brasil hoje. When I founded the International Association of Home Staging Professionals, which we call IAHSP, why, I had a couple of people from Brazil get a hold of me every year, different people, that would ask of when I might speak there or about one of my books. And so it feels so good to me in my heart to be with you today. It really, really does. Ela vai explicando quando ela fundou a Associação Internacional, isso foi em 92, se eu não me engano. Lá no começo tinha muita gente do Brasil, não muita gente, algumas pessoas que estavam entrando em contato com ela naquela época perguntando quando é que você vem do Brasil e como a gente pode conseguir o teu livro, ou a gente pode, né, aprender com você, fazer curso, enfim, simplesmente só ver ela. Então ela está muito grata, muito feliz de poder estar aqui dividindo isso com a gente hoje, porque ela sempre teve, né, o Brasil como um dos países que desde o começo estiveram lá mostrando interesse, apoiando, querendo saber mais sobre o stage, saber um pouquinho mais sobre a história dela mesma. I have some things that I'd like to share about you that are stagers or becoming stagers. It gives me joy to do that. So I'd like to share some of those thoughts now. Então, ela quer compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos que ela tem sobre vocês, stagers. E ela gostaria de fazer isso agora. Let's do it, Bob. Now, first of all, and do you have pencil and paper to take some notes? Yes, we do. Papel, caneta, pessoal, vamos anotar aí. Coloca os bloquinhos no núcleo, que são super lindos, por sinal. Obrigada, Alice, por ter You're just getting ready, Bob. They're getting the pen and paper. Oh, that's wonderful. That's wonderful. Oh, look at all of you. I believe in writing things down because we can hear it and it goes in this ear and out the other one. So I'm proud of you for taking some notes. É importante escrever para não entrar para um ouvido e pelo outro, né? Para ficar orgulhosa de vocês por tomarem nota. Então, vamos lá. So I'm going to give you some bullets, quick little sentences to write down. Pedi para vocês escreverem algumas frases, alguns itens, bem rapidinho para vocês escreverem. The number one is believe in myself. O primeiro é acredite em mim mesmo. Ou acreditou, né? Vamos colocar na primeira pessoa. Acredito em mim mesmo, mas não sei. Acredite em mim mesmo. Muito obrigada. Number one is so important. Believe in myself. É muito importante. Acredite em si mesmo. Number two, believe in the power I have inside me. Acredite no poder que você tem dentro de si. Please write this down. Por favor, escrevam. All that I need is within me. Tudo que eu preciso está dentro de mim. It's number three. All that I need is within me. Número 3, então, tudo que eu preciso está dentro de mim. Me sinto no bingo aqui. Número 4. Don't write the word within you. Don't write the word you. Primeira pessoa, pessoal. Because you're talking about the person sitting beside you. E se você falar você vai falar do seu vizinho, né? Da pessoa do teu lado. Então, tem que falar de si.
So keep using the word me because it's about you. So when I say me, I mean you. When I say you, I mean me. But you're going to put down that. Não vou inventar, tá bom? Então, falem de você, para a gente poder gravar essa mensagem mesmo dentro da gente, tá? You know the movie Wizard of Oz? Vocês conhecem o filme Mágico de Oz? You know Dorothy with her little red shoes that she clicked. Lembra? Como é que é o nome da Dorothy? É Dorothy mesmo, gente? A gente nunca assistiu. Vou ter que assistir, né? Então, lembra da Dorothy com os lacinhos vermelhos, sapato vermelho. So in the Wizard of Oz said this, "You've always had the power, my dear." Então, no Mágico de Oz, eles falam, você sempre tem o poder, minha querida. You just had to learn how to use it. Só precisa aprender a usá-lo, como usá-lo. I'm going to repeat. You've always had the power, my dear. You just need to learn how to use it. Você sempre teve o poder, só precisa aprender como usá-lo. I believe that with all my heart. A Bárbara acredita nisso com todo o coração dela. Please write this down. Escrevam, ela está de olho, gente, ó, se vocês não escreverem, aqui em cima. Acho que quando ela é professora, sabe, ela escreve. I'm telling them that you're going to check their notes later to make sure that they've written everything. We're writing this down. I, meaning you, I am a summary of my experiences. Eu sou resumo das minhas experiências. Wow, those were very short words. See. Now you are many things. One of the things, though, is a summary of our experiences. Então, a gente é conjunto de tantas coisas, né, pessoal? Mas, no fim das contas, somos um resumo das nossas experiências. I do not believe in failure. Eu não acredito em fracasso. Please write down, do not believe in failure. Escrevam aí, não acredite em fracasso. I don't believe in failure. There is no such thing as failure. Eu não acredito em fracasso, não existe fracasso. Essa palavra nem existe. We all make mistakes. Todos cometemos erros, né? From our mistakes that we learn. São através, a partir dos erros que a gente aprende, né? Mistakes are our teacher. Os erros são os nossos professores. A gente aprende com os nossos erros. So don't beat yourself up or call yourself stupid. Don't do that. Então, não se torture, não se chame de burra. Não cai nessa armadilha, tá? When you make a mistake, you can also celebrate it when you look at what you've learned from it. Então, se quando cometer um erro, ao invés de ficar chateado, gente, vocês celebrem, comemorem o que você está aprendendo a partir daquele erro. I, Barb, have had more mistakes than all of you put together. Ela está falando que ela, sozinha, já cometeu mais erros do que todos nós aqui nessa sala juntos. Será? Without it. And that means in developing staging, I made so many mistakes. Ela falando que nessa trajetória toda de desenvolver o stage, de ter criado o stage, ela cometeu muitos erros. And in fact, for 13 years, as I came up with ideas, I kept writing them all down and fine-tuning. Então, por 13 anos, desde o começo, até 13 anos após o começo de tudo, ela escrevia tudo, todas as ideias, tudo que vinha na cabeça, e a intenção era poder depois ir ajustando essas ideias, conforme os erros iam acontecendo, ela ia ajustando.
Now, this is a big deal, everyone. Isso é importante, pessoal. From the day I invented staging, I got a spiral notebook. Então, desde o dia que ela inventou, você já comprou, né, esses cadernão, tipo aquele ali de espiral, de produção. And I started writing down every mistake I made in my notebook. E ela começou a ter todos os erros que ela cometeu nesse caderno. For 13 years, and God knows my heart, that is the truth. For 13 years. 13 anos, pessoal, e Deus é minha testemunha, por 13 anos ela escreveu os erros nesse caderno. I looked at myself and I looked at the seller. Ela olhava para ela mesma e olhava para o vendedor, para o cliente. What did I say and how did the seller respond? Ela pensava, o que eu disse e como que o vendedor reagiu. E o que ele respondeu. What did they like? What didn't they like? O que eles gostaram e o que eles não gostaram. What did they say? O que eles disseram. How did they act? How did the seller act? Como é que eles agiram? What did the seller say? Well, how did the seller act? I said they. I should have said seller. I'm sorry. So, what did the seller say? How did the seller act? I wrote it down. Então, o que o vendedor disse, como é que o vendedor reagiu, agiu, e ela escrevia tudo. And my goal was to keep fine-tuning it and fine-tuning it. So it almost became perfect. Então, o objetivo dela era cada vez ajustar, cada vez mais até ficar perfeito. And when I started to teach classes 13 years later, that notebook is where my outline came from. That's how I built the classes. Ela começou a desenvolver os cursos, né? Inclusive o ESP que a gente oferece via Núcleo. Ela usou esse caderno, essas anotações, esses erros, como guia, como diretriz mesmo do curso. Obrigada, Alice. Para saber exatamente o que ensinar e como ensinar essa maneira de lidar com o cliente. Now I'm challenging you in a loving way. Ela está carinhosamente desafiando vocês. Okay. Oh, goody. I need to learn that word in Spanish. In a loving way, I said to myself, too, I don't want to repeat the same mistake. E ela falava, mas ela não queria continuar repetindo os mesmos erros, né? Então, a intenção era realmente aprender. And when I wrote it down, the mistake I made, I said, I need to come up with a solution right now. Então, enquanto ela escrevia o erro cometido, ela já pensava, eu preciso achar uma solução para isso aqui agora, para mim mesmo. And I challenge you to collect your mistakes, learn from them by saying, okay, how will I do it differently next time? Então, ela está carinhosamente desafiando vocês a olhar os seus erros e continuar escrevendo os seus erros também, para pensar da mesma maneira. Como que eu posso corrigir isso? Como que eu posso melhorar agora? Não deixa para ano que vem, então, só tem que fazer na hora. And without those mistakes, the mistakes I made, without those, I wouldn't be with you here today. There would be no industry in staging. E sem esses erros, não haveria. Bom, eu não estaria aqui conversando com a gente, porque não existiria o home staging, não existiria a indústria do home staging. Então, né, graças ao erro, estamos todos aqui. So when I say celebrate your mistakes, I mean it. Então, quando ela fala para celebrar os erros, pessoal, é isso mesmo, é de verdade, sabe? Tem que celebrar mesmo. The key is that you observe the mistake and figure out what to change next time. Então, a chave é identificar o erro, identificar o que deu errado bem especificamente e saber o que você tem que ajustar, o que você tem que fazer diferente na próxima vez, mas sendo bem específico. And write it down. Escreva! Nossa! Tem que escrever, pessoal.
Ainda que todo mundo colocando caderninho, hein? And I mean that not just in class, but when you're out in the world working. E não só aqui, hoje, ou nem mesmo quando for para casa, depois do dia de staging, que seja, não. Diariamente, tá lá trabalhando, tá vivendo sua vida. Escreve, pessoal. Sabe o que? Leva o caderninho com você embaixo do braço. And that's because if you don't stop, write it down, and think about how to do it differently, if you don't write it down, you're going to forget and make the same mistake next time too. Isso porque, se a gente não agir na hora, não fazer isso diariamente, durante, né, a nossa rotina, nosso dia a dia do trabalho, a gente esquece. O que vai acontecer? Vou cometer o mesmo erro de novo, bem bonitona, né? Que graça tem daí, né? Então tem que escrever para não esquecer e corrigir depois. And I learned that the hard way myself. E ela aprendeu isso do jeito mais difícil, ela mesma. What I've just shared with you, I believe, is a gift. O que ela está compartilhando com a gente, ela acredita ser presente. Because stagers that don't correct themselves just keep making the same mistakes and not getting more business. Então, stages que não se corrigem, que não aprendem através dos erros, vão continuar cometendo esses mesmos erros novamente e vão perder cliente, vão perder negócio e não vão crescer como profissionais dentro da empresa, né, pessoal? I have my personal website, barbschwarz.com. Ela tem o site pessoal dela, não sei se vocês já viram, senão vale a pena entrar lá, é barbschwarz.com. And the reason I bring that up is that I've been interviewed about what I'm talking with you about, and there are 8 tapes there that's complimentary, there's no charge, to listen to them one at a time, and I cover a lot of it that time here doesn't allow. So you can go to my site and click media. Então, no site dela, ela estava falando que ela tem 8 fitas, não sei quanto que são fitas, mas que tem gravações de várias entrevistas que ela deu sobre esse assunto de erros, mais várias outras dicas. Está no site dela, na seção de mídia. De graça. De graça, o pessoal lógico vai estar em inglês, eu posso conversar com ela para a gente começar a traduzir isso também, conversar, mas quem entende, mesmo que não entenda tudo, alguma coisa sempre pega. Conteúdo super rico e de graça. Fala pra ela. So I just told everyone about your website and the material that you got there, and we might need to talk about maybe having it translated later on, so we'll talk about that another time, you and me. Well, people that understand English, they're all in English. The Russian one there's a translator there, but I understand. But they're complementary. They're the one, I haven't put it up on Facebook yet, on IAHSP U, but I'm going to very soon, is the occupied home. It was supposed to be a 30-minute interview and it ended up being 3.5 hours. No Facebook, na página da IAHSP, da IAHSP Europa, vídeo que era ser uma entrevista curtinha de meia hora e virou uma entrevista de 3 horas ou qualquer coisa. Mas vai seguir lá também. Então, ficar de hoje, se vocês não seguem essas páginas, depois a gente passa os endereços certos para vocês poderem seguir também. Oh, anyway, there's some good education there. So I have some things that a few more bullets before we wrap up that I also feel are really important. Então, vamos continuar escrevendo, tem mais alguns pontos que ela quer passar para a gente que ela acredita serem bem importantes antes da gente encerrar. So please write this down. Expect great things coming to me. That's the word me, meaning them. Primeira pessoa, então, eu espero grandes coisas vindo a mim. Great things coming to me. Grandes coisas estão vindo a mim. Dá para já fazer que tá vindo, vamos manifestar, né, pessoal? I believe you get what you expect. Eu acredito que eu ganho o que eu espero. Now there can be exceptions. Please say that.
Exceções, claro. However, what we really see and what we think is really a huge part of what we create. Porém, o que a gente vê e o que a gente pensa pode ser uma grande parte do que a gente está criando, que a gente está vivendo. Look for what I want. And I'm saying they write the word I. Look for what I want. Então, mais um ponto. Procuro o que eu quero. Visualize. Não, é para procurar, mas é para procurar mesmo. Busca, gostei disso. Just trying to find the right words. Oh, yeah. Okay. Look for what I want. Busque o que você quer. Mas em primeira pessoa. Imagine. Stop thinking of what I don't want. Pare de pensar no que eu não quero. I had a stager say to me one day, I just get horrible clients. Até uma stage chegou para ela esse dia e falou, eu só tenho cliente horrível. I said to her, well, what do you think your next client will be? Ué, você acha, como é que você acha que vai ser o seu próximo cliente? She said, oh, they'll be horrible too. Eles vão ser horríveis também. And so gently, I talked about what we expect, and I use myself as an example and someone else, etc. What we tend to do is we see what we don't want. We have to stop that. What we want to do is look and only see what we want. Então, explicou, né, carinhosamente explicou para essa pessoa que a gente não tem que ficar focando no que a gente não quer, ficar olhando e procurando as coisas que a gente não quer. Tem que focar exatamente no contrário, né? Focar nos clientes maravilhosos que a gente quer ter, né? Em todas as outras coisas boas que a gente quer ter e não que a gente não quer. So, every day you each make a difference. You really, really do. Each day. Então, cada dia, pessoal, cada de vocês faz a diferença e pode continuar fazendo a diferença. And when I say this, at first, it might not make sense. Então, quando ela diz isso, pode ser que não faça sentido já de cara. I really know, I believe, because I know that staging is all about love. Ela sabe, ela acredita, é uma crença que virou um saber mesmo, que staging é amor, é sobre amor. And I will say that to someone that does not know about staging. E ela fala isso, inclusive, para pessoas que não sabem nada sobre staging. Who's never experienced it themselves. Que nunca fez staging, que nunca teve um imóvel próprio sendo preparado com staging. And when I explain what it is, então, quando ela explica o que é, I say that when the seller comes back to see how we staged their home, they say, oh, I love it. Então, quando o proprietário volta, né, para o imóvel para ver o trabalho que foi feito, o que eles falam, eu amei. When the buyer comes through the house that we staged, they say, oh, this is the one. I love it. I love it. Então, quando o comprador vai para o imóvel também, qual é a reação, né? Ai, meu Deus, isso aqui é a casa. Amei, adorei. The real estate agent who didn't believe in staging, go ahead and say that. O corretor imobiliário que não acreditava em staging. When he comes back, or she, but it's probably a he. No, never mind. Oh, a she. When he or she comes back, all of a sudden they go, oh, wow, wow, wow. I should raise the price. O que eles fazem? Eles entram lá, para cima e para baixo, né, e falam, devia aumentar o preço. Gosh, I guess I love it. Acho que amei. The neighbors love how the house looks.
Os vizinhos também amam como a casa fica, né? And the friends and relatives of the seller love how the house looks. E os amigos e familiares também amam como a casa foi preparada, como ela está sendo apresentada. And so that's where I really began to see home, of course, is where the heart lives. Então, foi aí que ela viu que, né, home staging, home, etc., é onde o coração está, né? Home is where the heart is. And so, how wonderful to create more love in that space, in the environment, by staging it. Então, a partir do princípio que casa é onde o coração está, é um privilégio para a gente, como esteja, estar trabalhando com isso, para que a gente possa trazer mais amor para dentro dessas casas. We really bring love to the environment in any house. We really, really do. Então, nós, como stages, né, o que a gente faz? A gente traz amor para dentro das casas, para dentro daquele ambiente. And I have seen so many lives changed where a boy that's 10 years old gets off of Ritalin, which is a drug for ADD, the prescription, because the space was so much calmer. Então, ela vê como a gente pode também, tem o poder de fazer diferença de tantas maneiras que a gente nem imagina. Se for o caso, por exemplo, de uma criança que mora num quarto talvez muito cheio de bagunça, ou com cores muito agressivas, enfim, e tomava Ritalina, deve ser Ritalina, né? Porque tinha déficit de atenção, etc. Mas só de ter essa mudança do ambiente, não precisou mais da prescrição e conseguiu se curar disso. Então, o ambiente, o amor que a gente coloca na propaganda desse ambiente pode fazer toda a diferença. I could tell you stories, and you have stories too, that would bring tears to your eyes. Ela pode contar várias histórias, e olha, eu já ouvi algumas, pessoal, e é verdade que faz a gente chorar, sabe, da diferença que o home stage, que a gente, no profissional do stage, pode fazer na vida das pessoas. Without going into the whole story, sem contar a história inteira, a boy that lived in the house never talked when I went to see the owner. Tinha menino que, quando ela ia visitar o imóvel para conversar com o proprietário, enfim, esse menino nunca falava. The mother, who she and her son were the two people that lived in the house. As únicas duas pessoas que moravam na casa eram a mãe e o filho. She owned the house. Ela era proprietária do imóvel. Her husband was in jail. O marido dela estava na prisão. The first time I walked through, the young boy never said one word. Então, a primeira vez que ela entrou na casa, o menino não falou uma palavra sequer, nunca abriu a boca. He was very shy and withdrawn for his age. Ele era bem tímido, bem retirado, bem esquivo para a idade dele. Something told me when I staged his bedroom, the young boy's bedroom, to do some really extra things. Então, imaginou indo ao quarto dele, viu que tinha algo que podia ser feito, coisas extras que podiam ser feitas para aquele cômodo. When I called the mother back and the project was complete, she and her son came back. Então, quando ela ligou para a mãe do menino, para a irmã, falou, ó, terminei, pode vir. And as I walked them around together through the house, oh, the mother loved everything. And she kept using the word love. Oh, I love it. Oh, I wish I'd thought of that. No. Então, enquanto ela mostrando, né, a casa que ela tinha feito no imóvel para a mãe ficou impressionada, achou tudo maravilhoso, falou, eu amo isso ou aquilo, como é que eu não pensei nisso, eu podia ter feito isso, mas, né, no final ela falou que amou. As we walked down the hall towards the bedrooms, the first one that we came to on the left side was the doorway to this young boy's bedroom. Então, conforme ela foi mostrando tudo que ela tinha feito, chegava no quarto do menino, todo um quarto lá em cima, do lado esquerdo, bastante detalhe. And he stayed behind his mother and did not look.
Ele ficou atrás da mãe e nem olhou. His mother loved it. She was really excited. Ela amou a mãe, menino, amou, ficou super empolgada, super animada. She talked to her young son fairly, slowly, reassured him it would be okay to look. Então, essa mãe falou para o menino bem calmamente, falando, tentando passar um pouco de segurança para ele, falando que tá tudo bem, você pode olhar, tá? Não tem problema olhar. And he started to just slowly walk just across the threshold in the doorway. Ele começou a andar bem devagarinho até a entrada na porta do quarto. Suspense. And she watched his face very closely. A mãe ficou de olho no rosto do menino para ver a reação dele. And what I saw, I never in a million years would have expected to hear and what happened. E o que ela viu, ela disse que nunca em 1 milhão de anos ela teria esperado ver e ouvir naquele dia. For as he took 2 steps, he looked up at his mother and he smiled. It was the first expression I'd seen. Quando ele entrou no quarto, ele olhou para a mãe, ele abriu um sorrisão lindo e foi a primeira expressão de qualquer tipo que ela viu nesse menino. And looked up at his mother and said, "Mommy, it's going to be okay." Ele olhou para a mamãe e falou, mamãe, vai ficar tudo bem. Tears started pouring down her cheeks. E a mãe, lógico, né? Acabou de chorar. As I share with you, I can see in my mind exactly everything in that room, their expressions, what they had on. I'll never forget this moment. E ela fala que até hoje ela lembra exatamente o que estava todo mundo vestindo, o que estava acontecendo, e que quando ela lembra disso é super vívido e que ela nunca vai esquecer. Because later that night, his mother called me privately on the phone. Depois, naquela noite, a mãe do menino ligou para ela no telefone particular dela. And she said, "Barb, you probably would not know what took place today. E ela falou, Bárbara, acho que você não tem ideia, não tem noção do que realmente aconteceu hoje. Because my son has not spoken one word for the last year and a half. Porque o meu filho não falou uma palavra sequer no último 1 ano e meio. And that's because, Barb, his father, who's in jail, raped him in his room. Isso porque o pai dele, que estava na cadeia, estuprou esse menino naquele quarto. And because of what happened to him, he stopped communicating with the world. And Barb, little did I know that when you came to stage my home, it would change my son to make his life important to him again. Então, quando ela soube que a Barbie ia fazer esse trabalho, ia preparar o nome deles, enfim, ela sabia que ela ia estar ajudando a preparar eles para essa nova etapa da vida deles e que ia ajudar a não foi isso que ela falou, mas foi isso que ela quis dizer, para criar novas memórias, enfim, para esse menino. And that is the day that I know. E foi esse o dia que ela soube and really found out e descobriu de verdade that staging is about love. que staging é sobre amor. A wonderful, touching story, Bob, and I didn't know this story. Eu não conhecia essa história. Estou segurando aqui para não chorar. Nó na garganta. It almost made me cry here today, Bob. I have to. I usually have tears when I tell the story too. I have a little present for everyone. It's going to send it to you by your WhatsApp, dear Paloma. And if you would print it out and share it with everyone so they had a copy,
It's a gift from me to them. Now it's in English, so if you want to transpose it, that's up to you. Absolutely. But have you sent it already? Have you sent it? No, well, it's right here to send. Where'd you go? It's right here. You can send it later. Ela tá falando que eu tenho um presente para todos nós. Não faço ideia de surpresa. Ela vai mandar para mim depois no meu WhatsApp. I sent it to you in your WhatsApp. So you have to print it out or change it in Spanish. So the last thing I want to share is that I love each of you. I am so proud of you for becoming professional home stagers. Então, a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é ela está super orgulhosa de vocês e que ela está, óbvio, super feliz de estar aqui com vocês. Ela é muito feliz, muito orgulhosa de vocês serem stagers. And there isn't anything you can't do. Nada que vocês não possam fazer. Pessoal, gostaria de falar em nome de todo mundo, que eu acho que todo mundo vai concordar, que vocês passassem um recado para ela. Lógico. Que a gente já admirava muito ela como profissional. Pode falar para ela. I'm going to translate a message very soon, Bob. Wonderful! I love you! Nós admirávamos muito ela como profissional e que agora nós estamos apaixonados por ela como pessoa, como ser humano. So she's saying, Bob, and this is, I can say on behalf of everyone here, that we really admired you as a professional and as a creator of home staging, but now we admire even more for the person, the beautiful person that you are. Oh, thank you, sweetheart. It's all about love, everyone. That's why we're here on this planet, is to learn how to love. And we are so blessed to have this career of staging because of the difference that you will make every day in people's lives. Take good care of yourselves. Appreciate yourselves. Pat yourselves on the backs. And always, always be you. Vou começar a usar para frente. Sejam sempre vocês. Dê um tapinha nas costas pelo trabalho que vocês fazem. Sejam gratas e felizes por fazer o home staging, por carregar essa palavra do amor no nosso trabalho. E ela está muito orgulhosa de todas vocês e agradeceu de coração pela mensagem. Ficou super feliz. Bob, we could go on for hours and hours and hours, as you know, and I think we will very soon post something together online for everyone. But for today, unfortunately, this is all the time we've got, as you know, but I'm ever so grateful, as you know, for the opportunity to bring you to Brazil, even virtually. But hopefully next year we can bring you in person as well. I'm sure everyone would love that. I'll give you a little peek again so you can say goodbye to everyone. And then yeah, we'll call it a day for now. Pessoal, vamos dar um tchauzinho pra Barbie. Bye. Oh, dear hearts, I love you. Pessoal, Bob, thank you so much. It was such a pleasure. I love you, Paloma. And I love you. I love you too, Bob. And I'll speak to you very soon. Bye.